kitambuza era okukakana abasajja bapondoose naye ne mu kupondooka tebyabadde byangu olw'ensonga nti nno embassy ya America yavuddeyo olunaku olwaleero n'efulumya ekiwandiiko nga kiwooninga gavumenti ya Uganda effujjo lye baakozesezza ne bakuba abaana ab'obulenzi nga babaggyemu amasaati, all that torture n'ebintu ebifaananawo ebityo. Embassy yawandiise ekiwandiiko yagambye bweti nti the US mission in Uganda is increasingly concerned about the violence at Makerere University in response to the ongoing protests against the proposed tuition increases. Footage of security services attacking unarmed students in their residence halls and attacks on journalists covering the protests are especially disturbing. This heavy-handed response by the security services is uncalled for and is a direct affront to the freedoms of assembly, speech, and expression guaranteed by the Uganda's constitution. We urge the government of Uganda to allow all Ugandans to exercise their basic rights peacefully without fear. Kyawandiikiddwa embassy ya Bungereza ng'ewoninga gavumenti ya Uganda effujjo lye baakozesezza ne bakuba abaana olw'okuba nti no babadde baprotestinga nga ba-expressinga themselves olwa tuition increment eyabadde akoleddwa eya 15%. Olunaku olwaleero lugenza okuziba nga university backing it down, but they should also know tebyawedde just like that. Some names were taken. Remember, University ya Makerere eyimirirawo on funding. One of the biggest funders abaali bafundinga university eno yali Sweden yachita. Makerere University naye ebadde erina programs in research n'ebintu ebifaananawo ebintu ebabadde bakola ne university eno eya Makerere. So the fact that Makerere University kakati egenze under mu bitabo ebibi eby'Amerika, kakati it is also bound to lose support and funds from the US. Ate aba US abo sibangu, they will keep you for 1-2 years goroza babyerabidde, but they will make a decision and they will pull resources after 1 year or after 6 months, and they will cite the events that recently happened in Makerere University. Because bano baana bato tebalina mundu, tebalina byakulwanyisa. Why would you even have arms and mundu on school on university premises? Why would you have these assault rifles and all this kind of thing? These people, it's like they are preparing for war. So the images were really bad, and this also goes not only to the people in security, the likes of Sabit Mzee and Genereru, but also the university administration, who supported this kind of violence okubanga ekolebwa security forces upon students of the university. Era omukulu nga Nawangwe and all these other guys, I think if you start and write up a petition today about Nawangwe, to petition maybe to these embassies abroad or to these countries, whenever you know where Nawangwe is going, Nawangwe waraga, and you write a letter there and let them know about this gentleman, you won't be given access. And trust me, career jakubefudde. Newaba professor, newaba doctor, career befudde. It's only that tetwagala kubononera, we just leave them. If we decided to sit down and start and write a petition, Vice Chancellor Ono, he let the security forces, nakkiriza, he never condemned violence in his own institution. There should have been better ways on how the university and the government should have sat down with the students, nebaba nga tebaletinga kintu kino going out of hand. The other issue, the good thing is the government backed down as well as the university backed down. But if they do anything stupid and reintroduce that fear again, still the kids will go back to the streets. Bavudere bakola gundi yechisiru with the police spokesperson, Jolly University teina spokesman or spokesperson who is Chigundu, the one that I know of. Spokesperson wa police atena jambo ayogerere ebyabaddewo Makerere. But there are some elements in government. This is the same guy who is under scrutiny olw'okukozesa office ye yoba police okubba ettaka ly'abantu baabwe. The same guy enanga.
He has no credibility to stand up and talk in public. That he has a case to answer, whereby he misused the government power and office that he was given to him. So that's the guy say as an image on what is happening in Uganda. And of course, as we expected, there are some elements in politics who fueled the protests as again a maso in Makerere. By the way, you are right. The elements who fueled these protests is the government using the military apparatus and the security apparatus okukakana kubana ne babakolako violence nebintu ebifanawo ebityo. So ensonga y'Emakerere, thank God, kikyawedde era awo we tuli at the moment. Kanyogereko ne ku mukulu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli we tujja wano tuba tulina okwogera ku kikyatuuseeko here and there n'ebintu ebifanawo ebityo. So badde followinga weekend ewedde abadde busy nnyo, abaddeko ejjinja, abaddeko e Butambala, luli yali mu kuziika taata wa David Musiri, omuvubuka yafiira taata we Makerere. The guy is busy. He's really busy up and down. Abali mu meeting e Kachiri n'ebintu ebifanawo ebityo. So recently we nakomye okuwulirizaako yabaddeko mu kanisa emu y'abalokole, I think somewhere, si abalokole, sorry, yabadde mu kusaba somewhere mu church bagiyita Trust Worship Center ejjinja ey'aba Pentecostal gye babadde nga bawadde platform eyokuba nti noboogerako eri abantu. Now that is really good. Naye ku kimu kyankoledde, ezimu ku speeches ze nawulidde, ye speech gye nawulidde nga bali e Butambala ewa mu kuziika taata wa Aisha Kabanda, Muna People Power Coordinator, yafiirwako kitaawe I think Saturday, naziikibwa olunaku olw'ejjo. So Bobiwine yavudde ejjinja and he just drove through n'agenda paka Butambala. So you can see that sort of commitment and that sort of energy kuba nti no yasobodde okuba nga kipulinga off. But at the speech in Butambala, I was really impressed with how he spoke. Nti ogenda okutunula nti Bobiwine alina ekintu kino kyakola ekyokureadinga audience. He knows his audience so well whenever he's going to speak to them. And the things he speaks, they are real. Gobanga oli musiraamu nga wabadde Butambala n'owulira ebigambo Robert Kyagulanyi bye yayogedde, toyina oyinza kufaultinga n'ogamba nti nawe yayogedde ensobi. The truth is, he addressed the issue of Muslims. Fonna kyetuba tuyagala okuwulira ffe ng'abasiraamu. Nze mayanja ama Muslim. But teri mukulembeze yali avuddeyo n'ayogera ku nsonga za busiraamu mu opposition ya Uganda nga Bobiwine wazogerako. No opposition person has ever spoken about the issues affecting Muslims in the country. Not even Message, by the way. Not even John Paul Kawanga Semogere. Not even Abedi Wanika. Not even Doralo Tunus. None. Go away in opposition. This is a Sevagara. That's Santege Sevagara. Not even people like Sevagara. You get it? No one. I repeat, no one in Ugandan opposition. Volume ebaddeshi mumpulira kati kamaiki kaluoba mumpulira kyegamba. No one in Ugandan opposition has ever addressed the issue of Muslims constantly like Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tekiriyo ffe ensonga zaffe ez'abasiraamu tulinda buliza akalulu ne katuuka ne tugamba nti bannaaye abasiraamu mwe muli epiraawo wamwe mugende mujja kujja mulonde. That is all. And people do not recognize nti omuntu n'okukuza obukuza ekirevu oba okukwata enkofiira and all these kind of things. Tebakimanyi nti we are going through these troubles. You see, the reason as to why Robert Kyagulanyi can understand embeera abasiraamu gye tuyitamu is because ye kenyini nga bwe yatunyonyodde Butambala nti he was raised by Muslims and he grew up under Muslim families. I'm not trying to say no abatali basiraamu tebanyigirizibwa mu Uganda. No. I'm trying to put out a point in fenna gye tulaba nti banaye kulimba kubi bomu we waatuka. The first suspects are Muslims. Omuntu wafa, high profile person, the first person to be captured are Muslims. There is something wrong. Shegera. So Robert Kyagulanyi Ssentamu has addressed the question of Muslims okusinga any other opposition politician in the country. No one has ever given us time.
Robert Kyagulanyi Ssentamu last year in 2018 when he was brutally beaten by the state. N'agenda okufuna treatment mu United States of America. So he went to the US and he did the press conference. Mu press conference, there is no one aliakozesa platform ng'afunye on international stage n'ayogera ku kubonyaabonyebozebwa kw'abasiraamu. But Bobiwine stood up and he mentioned n'agamba nti no, the Muslim sheikhs are being arrested for nothing. Muslims are being beaten and tortured in the country. He spoke those words. I was waiting to see the Uganda Muslim Supreme Council and all these other so-called Muslims in Uganda nga bavaayo nga bawagira Bobiwine ekintu kye yayogedde on the international stage in the United States of America. Munsi gye tumanyi nti no, in fact, at that time, Donald Trump yali yakamala n'okuyisa travel ban. This guy was brave enough to speak about Muslims. Robert speaking about Muslims. Interesting, isn't it? Gwendetirayo Besigye ngayogera ku basiraamu left, right and center. I'm not against Besigye, blah blah blah, but I'm looking for that element. Sajja ne waba atola salaamu agitola ogiwulira Bobiwine waba atola salaamu. You know, if you are you need to know your audience. This is what this guy has. He knows his audience. Simple. Shegera. Akazannyo k'ebyobufuzi kaliwe kati guys. Nti bw'ogenda mu basiraamu, you need to know how to greet them. You get what I mean? Kyobona bakakati Bobiwine agenda are receiving favors from even the Muslim elders in the country. He has received the good bachita akiriziddwa. You can see it from Butambala. Gwali owuliddeko ddi mukadde waffe Paul Kawanga Semogerere ng'atoola ku salaamu obanga ayambadde ku kanzu. These things might be small, but to us who believe in this particular religion, tukirabanga it is a good sort of image gy'oba otuwadde ennungi. Now, this is what happens. If it was the other way around, tugezenga Bobiwine singa yali musiraamu, he needed aba yeetaaga okuba nti nno alina okuba nga agenda mu churches n'amentioninga church oba n'akootinga Bible n'ebintu ebifaanawo ebityo. Why? You need to show these gestures okulaga nti no, you accommodate each and every one irrespective of their tribe and religious affiliations. That is all it means. Well, Museveni wali omuwuliddeko ddi ng'atoola salaamu. Okay, it might be something light. Ng'oyinza obutakitwala nga kikulu. Nti Museveni nga simuwulirangako ng'atoola salaamu nti bannange leero ali ku lukuŋŋaana lwa NRM e Butambala. Abanna Butambala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You will never hear Museveni say that. You know why? In his family, ewaabwe ewaka eri gy'akulira gy'ava takirabangako. He came from a family etali multi-religious. So he doesn't know how to coexist with other religions. He doesn't know how to coexist. So when he goes against Muslims, it's just something normal for him. Agamba, who are these? And you find Muslims running to him. And you look at these Muslims and you're like, come on guys, seriously? But Bobiwine in Butambala, he told us his history with Islam. Nti yakulira mu family y'abasiraamu okutuukira ddala ndowooza emyaka 12 omwami yamukuza. He actually thought he was a Muslim. But afterwards, yamala okukulaakulaamu n'ayiga n'amanya, banaye, I'm a Catholic. I mean, his story was really, really, really good and spot on. He talked about the challenges that Muslims go through today. Bobiwine n'agamba nti okufa kwa Kirumira we kwaliwo. Yali ne bakwano be nga boogera. Mukwano gw'omu n'agamba tibanaye bw'oba oli musiraamu ng'obeera mu bitundu by'e Kawanda. Duka, number 1. Ekyokubiri bw'oba olina entalabuusi gijjeeko. Nga byogera ng'asaaga. But most of the people batandika okuyoola abantu abantu Kirumira. Abantu bonna nga badduka misinde.
So I'm happy that he has been able to accommodate us all. When he goes to northern Uganda, the people in the north do believe in him. They do accept him. When he goes to the west, recently Abademu West, and you saw Chabadakola yo. It is not easy. In the east, Ejinja Twaraba, and all these other places. And all these places have become his second homes. Now, that is not something easy to do. Kobani. So for me, I would say that there's lots of new things that we have seen in Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine bye tutalabangako mu Uganda. Gwe omuntu gwe wenna ojja kwebuzaabuza naye ng'ekituufu okimanyi. If your agenda is on religion, if your agenda is on tribe, if your agenda is on anything, because ffenna tulina ebintu bye tuba tulonderako. Kitegeera. For example, kati nga mu US oyinza ogamba nti balondera ku immigration policy oba economic policy biki ffenna tunatuuka waawo, I understand. But still our economic policies is okuba ku mirimu and all this kind of thing. But for the past 33 years, today as we speak, people abantu baagala security, baagala to be able to coexist, irrespective of, our differences. But as things go ahead, it looks like this government is not ready to preach coexistence between people of different culture, different tribes, and different religions. It is the government that is actually fueling sectarianism and tribalism. And if you talk about it, you look nga gwe ali mu kufueling ebintu ebyo, which is really sad. And ebyobusosoze mu mawanga n'ebintu ebifana bwebityo. Ate nina byenda bawana ejjo ku Sunday. Waliwo church eri eyo ku Lwentebe, oba bagiyita batya? Kamala ogiraba wano. Church eyo, you see, these people, they have a program gye bagenda bakola mu church z'abalokole. For my friends who are born again, please help us with this. There is a campaign that these people abamaje gye bakola mu ma church. Eleru recently yali mukono ngali mukwogera mu church, and they openly say it, people power is not power at all. People power simanyi waliwo amaanyi agasinga amaanyi aga Katonda. Now all of a sudden these people are religious. They are in churches preaching Operation Wealth Creation. Now, all these chips were prepared to be played at a certain point in time. I've always known that churches, especially born-again churches, are fully funded by the state. The patron is the first lady, and the deputy patron is the first daughter. I think she's called Natasha, who also owns a church. I won't be shy to talk about that. We all know that, because if these people if they have churches, definitely there is an agenda. Why would the first daughter be all of a sudden a preacher? Pastor Bugemba agenza ayimbye mu luyimba lw'engule tiyasooka kubuuza ku bakama be. All of a sudden Pastor Bugembe bamukutte empale n'avaayo n'awoza bannaayinza oluyimba baaluntwalamu nga simanyi. Bugembe, honestly nti baakutwala mu luyimba, no capturing the lyrics, no memorizing, and you went to sing the song mbubakaka bukasinga tolutegeera okitegeera. So all of a sudden Bugembe n'agamba nti no, saabirimu era saabimanya ebyokuba nti nno yayimba mu luyimba olwa tuliyambala engule. Okitegeera. So you okay? Yeah. It is. What? Can you give me 1 hour, okay? Okay. I'll be back, okay? Mm. Good man. 1 hour. Again. 4. Yeah, 4, yeah. So there is this. Look closely, people. Wobambo in a church Josabiramu. Bring forward that information.
Pastor Jackson Senyoga yavayo n'ayogera ebintu ebyekisiro. I even laughed. N'agamba nti abalokole balina abaziika abantu wansi mu whatever mu churches. Balina abantu abaziika abantu mu church. These things are planned. Don't fall for this crap. Jackson Senyoga deliberately said those things. Ngachimanyi tino, it is a game. Number one, of course, the purpose is diversion. The purpose is to concentrate on kubantu Jackson Senyoga abantu bamanyi ba pastor abazika abantu wansi mu bachi simanyi mu church zizaabwe abasadaka abantu ne babazika wansi mu church. These are lies. These are lies. Gwelongamba ntino gomanya abantu abasadaka abantu ne babateka wansi mu church ne wabulwayo abantu batano abavayo kulikinga information yeyo ti pastor so and so yazika abantu. The born again church is controlled by one person in the country. Now there are people between it abalokole in spirituality. Abalokole ngabbo, those ones are there. Now there is this institution ebadde molded by the state okuba nti no controlling people's minds, diverting abavubuka olw'ensonga nti tebasobodde kubafunira mirimu and all this kind of thing, so they send them to churches okubanga bamalirako ebiseera. Bakoze radio stations, because these things are planned, by the way. Do not underestimate. These things are planned. Iti wemuva mu church, omuntu agenda nava mu church y'abalokole naddayo waka abali ku board abali mu taxi addayo waka n'ateekako ne radio ey'abalokole n'esabula. Simanyi ebbaluwa ya gundi, ebbaluwa ya nankani, simanyi pastor abulirira, pastor n'abulirira biki. Muba mugende waka otuuse waka ne bamukubako ne TV program n'atuula kuli channel 44 alaba top. Gwe weebuuze bano abasajja bajjawa ssente ezikola TV ne radio, bajjeyo emisolo gyabwe batulage. Okay, fine, they are charity organizations. Radios abalokole zisukka mu 10. It is not bad. That is fine. If these radios are balanced, nga bazireka nezigaa nti no n'abopposition mwina programs zammwe oba ebintu government ebirala bigezo bitujja byogerangako openly. Si bino byakuwoza nti no kakati mugenda okulaba Salt TV erina ki program kyerese. That is planned. Tebajja kukolaga kituufu. No. Salt TV ejja kukulaga nti kakati simanyi kawesi yalina omukazi simanyi gundi omukazi bamulagisiza alyawo munyarwanda simanyi muki. Ngeno problem story tebikwatagana. People spend hours and hours nga bali kwekyo kistory kiri awo tekitegerekeka ne kiba keeping up busy. So the power of the church, the born again church, is to occupy the minds of the people 24/7. Nti baba kuba radio, ne baba kuba church, ne baba kuba ne TV. Kati toyina womuwonera. Ekibatasaako zino live Facebook lives zetukola. Kyemuva mulabanga social media bagirwanyisiza left, right and center eveewo. Because esse akatale ka TV ne radio, of which the state has always been able to control the TVs and radios and the print media in the country. Now with social media, tebasobola control it. They cannot. And for anything they cannot control, they do fear. Chisho Bobiwine kyagamba. They don't know what they fear, and they fear what they don't know. So church erina okwetereza. You have people like Pastor Sempa, leero ayogera birala, ekyana ayogera birala. Mulimu abalokola abatuufu, bapastor abatuufu abatali influenced by the state. Yes, gobanga toli influenced by the state, enkyo ogenda kugwa. If you stand up n'oyogera amazima, ogenda kufa obwavu. Era buli pastor gwe mulaba ng'ali yala, just know bibi
ono muvubuka twamuyina wano muyina omuvubuka gwe mumbuuza gwe bayita Mukisa Joshua, that guy from Makerere, he used to go to Pastor Mbonye's church. Mbonye, in fact, Mbonye is one of the people that sponsored his campaign. And when Mukisa started doing shows on Facebook Live, ngajja kuchoto nasomesa amateeka. All of a sudden, omuvubuka n'abula, bamukubye emigo, bamuwaabye, blah blah blah. Kiruze kiyiika. Ngenda okunyonyereza. Ebintu gabiridinga byonna biddawa Mbonye. Oh, that guy, Mbonye, I don't know who he is even, Mbonye, whatever. Most of these people were even cadres. These pastors, they were cadres. If you look at people like Mhondo Mugisha, kind of a pastor, Sigani. But these are cadres. They have a specific budget to penetrate and infiltrate the born-again church in Uganda. Toyiza kumala gatandikawo church n'ofuna influence nga toli recognized by the state. People like the Kayanjas, muna agenda okuwida simanyi Kayanja, ainebi nankani simanyi ainebi ki, all that is embozi eba keeping up busy. Keeping up wanda yinchi omuntu wa wansi busy. Omanyi omuntu nga mwavu obanga tulina ebizibu. Omuntu nga alina ebizibu ayagala nnyo ate okuwuliriza abantu abalina ebizibu ebisinga ku bibye. Kyenva mulaba nti emboozi zino eza simanyi ebbaluwa simanyi yagundi simanyi ebbaluwa ebizibu byono musimanyi ono yatwala engatto simanyi neefuuka engatto netandika okukaaba babyogera ngaayo wakakande musimanyi kakande yakolanga bwati. That information neyingira abantu ebintu ebibabeera ku mutwe. Now all of a sudden tulabye mwala president of course agenze ewa Pastor Bugembe jakubira enjiri akuba ekigambo. Lwaki tagenda enjiri n'agikubira eri ewaabo? Yagenda bulirira abantu be lwakitula. People need redemption in lwakitula. Lwaki ogenda wane nansana? Omuwala oyo bamuyitani simumanyi linnya, whatever her name. She should go to lwakitula benjiri eyo. Why do they have to stick here in the central region? Muwakubya lunch hour, breakfast hour, ekiro musoze center, and all this kind of thing. Ngenda kujja ku nsonga ya Kenzo naye kamalirize wano. Mbalaga Church, the power it wields in the state. The born again church. Shaba. Mugenda okuwulira Jackson Senyonga yagamba nti abasumba baziika abantu, and the president did not take that serious. He didn't even hire abantu okuva mu ISO CMI bagende banyonyereze bantu kyaba abaziika abantu bababuulire ensi tulekerawo okugenda mu church zino. He did. Naye Jackson Senyonga abagamba Museveni nti tulina abasumba betumanyi abawagira people power. Ezo church entazani badde ezigale. What does that mean? It means that Museveni would rather crush any church that sponsors or supports people power than okunyonya abantu abali mu churches nga bamuwagira nga batemula abantu nga babaziika wansi mu churches abo. That is all it means. Simple. Oyo Senyonga muyaye, bonna bayaye, babulire kusiiga nviiri kubuzaabuza nviiri tebagala kukula. They're dyeing their hair all the time. They don't want to grow up. I'm sorry if any of the people I've mentioned are your spiritual people, I have no problem with them, but I have a problem with how they conduct themselves. Waliwo church eri wano ku Rwentebe batera okustreaminga ku YouTube ne Facebook. Bali sekisajja ekyamagye kiri muri kyogera kibuzaabuza operation wealth creation. Omukwano gwange yansindikidde kalinki bibuulire ku dayinga nviiri. Operation wealth creation bireesa abamagye boogera operation wealth creation olwamaze nga kireese bannamawulire awo ne bakibuuza ebibuuzo. Kale nga bona ayogera eyo obugagga kitegeera amaze okwogera musimanyi obugagga biki obugagga batwala tugende. Olwamaze pastor n'abagamba banaye mulise akabbo musige simanyi musige muteeke essente mu kabbo ne bateeka essente mu bubbo. Operation wealth creation ineggwa. It is a rip-off.
Come on, guys. Woba oli mulokole ng'ompuliriza olunaku olwaleero, please mugambe bagundi bamwe beetereze. Seriously, mubagambe beetereze. I need to see born again churches even post Museveni. But you're not going to come up with an excuse. Gwe omusumba ogamba abantu nange ekyokukola nali sikiina nalina okulaga nti nno mpagira Museveni munnange naffe tusobola okusurvivinga nalina omulaga nti nno ndi naye nange naye saagala. Nope. Mugenda okuwulira Museveni awoza etteeka y'abasumba bagende basome. Natasha oyo muwala wa Museveni omusumba ebyobusumba ye yabisomerawa. Golowooza Museveni ayinza okuyisa etteeka nga likwata muwala we? It can't happen. Why would he put the law there? Just kusiriwaza abantu. Yentuuse nti eyo. Anyway, mbadde nkyababuulira nti there is a project government jetams and do not take anything lightly. Any move they make. Ejo yagenze ekatwe na meeting omusajja oyo simanyi ye kabode ya ani oyo omusajja nze Bobiwine kasaya tugamba nti omulabe bafaali omu ye Museveni. Awo nze netegeera kati ntegeera tageti yange, it is okay. Nze buli wenda ba Museveni I have to explain. I have to tell you and analyze for you what I see. So yagenze na meeting abavubuka b'ekatwe ngeyamututteyo enerabika yabadde project ya Catherine kusaasira. Kirabika kakati Catherine kusaasira yakoze eki? Yeetongodde okuva ku mukulu Baram Barugahare ne Robert ne gundi ne ono omwana gwe bayita Moses Sai. Museveni yagambye nti today I officiated the launch of the NRM Youth Camp headquarters at Kibuye in Kampala. My son, Elijah Nsubuga, commonly referred to as the Ghetto Commander, gifted me with $27 as his personal contribution towards any future expenses. He also led his colleagues in praying for and blessing me. I take the blessing in Jesus' name and thank you and your colleagues for your kindness. Subuga told me his gesture was also to challenge those who think ghetto people have no money. To the likes of Ghetto Commander and the youths out there, the government is ready to support you to make more money. Form groups that share the same interests and they will easily be empowered to access government support. Katika nsoke n'ensubuga abantu babadde basatu omu Buchamani omulala Catherine omulala Nsubuga. Katika nsoke n'ensubuga. Subuga yazze n'ebimaaka bye mu mutwe oba yakutte ttose oba yakutte ki awandiiseeko 007. Kakati number 1. I don't know what that number meant. Naye yazze n'omutwe nga guliko 007. Now, to me 007 means, I think that's James Bond. For those of you who know what 007 means. Kakati kyesitegeera oba Nsubuga yabadde James Bond wa Museveni oba nedda. Secondly, Nsubuga yeetuumye erinnya ery'okuba nti no ye Ghetto Commander and ne yeeyita bye yeeyise na Museveni naggulawo ne ka office actually tekenkana na wano wenkolera akekatwe asimanya akekibuye we bagenda okubanga bakunganira abavubuka ba NRM. Now there are two things. Ekisokera ddala abavubuka b'ekibuye bano be yamiitinze si be bavubuka ba ghetto. Because number 1, Museveni tumumanyi bulungi abantu asomba basombe buli waraga. There are people who are entirely employed okubanga babeera ku laare ne ku bifo Museveni wabeera left, right and center. Dwaba agenda kubeera ekibuye, they are the same people. They fetch them, ne babatwala ekibuye, ne babatwala Katwe, ne babatwala Makerere and all these other places. So on this so-called Yomubanda wa Museveni, simanyi omubanda wa Museveni, simanyi omubanda wa Museveni. These are people twabalaba even last year nga babatwaliddemu ebyuma simanyi ebibugumya amata ebikola ki oluvannyuma ebyuma ne babikwata ne babitwala. Now,
what is the purpose of doing all this? Secondly, ngenda kujja kwa your question. Museveni we yagenze katwe n'alonda Catherine Kusasira okubeera advisor uwe mu Kampala. Also n'alonda omukulu amanyiddwa nga Bochaman okubeera advisor we mu Ghetto. Now for Bochaman there is bad news for you. There is no position as Ghetto advisor. Ekitekiiriyo. Era government ne wewe good date chifune tujja because really wali ise president wa Ghetto omupya. Kakati wagamba Bochaman. Okay. Mark Bugembe, Bochaman, let me start with you. Wagamba nti nengeri Honorable Robert Kyagulanyi javudde kuba president wa Ghetto. Kakati gwafuuse president. Nze ndaba nti omukule Museveni waavaayo n'agamba nti kakati ofuuse advisor. Aba tayagala obeere president. Kitegeeza yakudemotinze. Oba president wa Ghetto yamukugyeko. Nakuwa omu advisor just like that. Kakati ebyemyo webiri nti back to reality. Tiri kifo mu government kyaba advisor wa Ghetto. Embeera gy'oli mu Buganda wange mukulu Bugembe tegenda kukyuka. Olw'okuba nti wasisinkanye Museveni. Naffe twamusinkana abantu bangi ne bamusinkanye naye ye kyanyoonya kintu kimu kifaananyi. Because he knows today in this age of social media ekifaananyi kikyusa ebintu bingi nnyo. Because waliwo abantu bangi nnyo ababadde bawagira Bobiwine nga they aligned themselves with Bochaman of course. So Museveni thinks in his head nti weyeekubisa ekifaananyi ne Bochaman n'amuwa n'oba Ghetto Ghetto advisor ajja kuba alina ekiwayi ky'abavubuka ababadde bawagira Butcher and Bobby because of Butcher badde ku ludda lwe. Now, what does this imply? You see, at first I first noticed this gentleman, Omukulu Bugembe, when he met the gentleman known as Brian White Brian. Webaawo twaliwa White Brian. Ebiseera ebyo yali akamala okufulira ku gataliiko nfuufu. No mutwale wa White Brian. Because by then it is White Brian that wielded the power. Ekyokuba nti no agaba ssente akwasaganya ba celebrities left, right and center. Now, the events we see today in 2019, kiraga nti project ya Brian White yali closed because it failed completely. It failed. It's never going to resurrect. The 3 projects were opened up. 3 projects zaggulwawo era muzeetegereze nnyo. Esooka ye ya Moses Sali, eyokubiri ye Barambaru Gahare, eyokusatu ye Catherine Kusasira. Those 3 people, you should notice each and every move that they make and whatever they say, because it is really important and I will explain why. So the event that took place yesterday, it was of course organized it was under the command of Catherine Kusasira, gwebawadde oba presidential advisor. Kakati wemba betikamya the government mbani najidduka mu buddusi, because if they put you on the same level n'abantu nga it's not bad okubanga ba advisinga kubikwatagana n'ekibuga Kampala, then that is really something interesting. So kakati omukulu Bochaman bamuwadde ekifo ekyo. Museveni si musiru, by the way. I don't think we should underestimate him. But the reason as to why he's doing this is he's trying to go after the youth. He's trying to mobilize the youth. Asobole okubalemesa okuba nti no. But like he doesn't want to give them time to get together and think about anything that is not in the interest of Museveni. For example, abavubuka bwe babeerawo nga tabayiseemukko ddala babaawo mu Ghetto e Katwe, Kibuye, Kamwokya, bajja kutandika okulowooza nti twekalakaase kintu tukiyiwe. Those are the people who start riots. Riots zatandikiranga wa Kiseka mu Owino, those places, na Kivubo. Those are the people. Kakati I know kuba keeping active. I know kuba keeping assuming nti there is always something I'm bringing for you. Nina chendeta. But the truth is nothing is going to materialize for these people.
Talina kyagenda bbawa. That is the truth. N'oddayo leero bwe yavudde jjo. Or he left them worse off than he found them. What he's trying to do is to neutralize the support from the wanayinchi and these people abali mu bifo bino ebiri obubi ennyo. That is the entire agenda for this particular issue. Why would Museveni go to the ghetto and take pictures and spend almost 5 hours there? You think nti yagenze bugenze just like that nti okay feka to say olaba alonda Buchaman awo Museveni musiro olaba alonda Catherine. No, he is trying because he knows that he has lost support amongst omuntu wa wansi. Now he knows that in 2021 these are some of the people that people power, the opposition, beino okozesa okulaba nga ba protesting for anything that happens that is not in favor of the president. That is why mumulaba nti tagenda mifonga muyenga, tagenda mu universities or institutions here and there. No, gwe kuba olukuŋŋaana nga luli Muslims ez'omu Kampala, omulala akuba olukuŋŋaana nga luli mu bifo ebyo ebyebbeeyi, oba mumuyise Hotel Africana biki nti oba mwenda ayinayo gundi and all this kind of thing. Museveni will not turn up. He will go to the slum. He will make sure he goes to the slum because he knows your slum is more dangerous than these people who have come to hotels. They are dangerous, those people. So the only way he can neutralize them is okubanti no, he brings abantu bebari rating and people they relate with. If you take Andrew Mwenda to Katwe, people don't know Andrew Mwenda in Katwe. They do not. Most even who are on social media, they don't even know who Andrew Mwenda is. They don't. Shigera. Kati ababoda boda batwalire Byaruhanga, Moses. They don't know who Moses Byaruhanga is, for God's sake. They don't. Ababomusulamu Shagera. But Moses Byaruhanga, they don't know who he is. They don't know who Morrison Rakakamba is. They don't. Morrison Rakakamba related to okay, Jango again have a slam. He doesn't. Now, who is the right person to take in slums? Number one, Catherine Kusasira. Oh, you're the Abavuka by welding in Mubamani. Abavuka by Ghetto Mubamani by welding in Michi. Abobagala. Navera Wari, Nanya Kavina, Nevanja Nevazina. That is what they want. Number one. Number two, Butcherman. Hey. Shagir. Butcherman in a year. Ruachi. Orenso that he aina past ye Nemukama wafe Honorable Robert Chagulanyi Sentamu. Now, does Museveni think that Butcherman is intelligent? Butcherman is wise with it? No. But does Butcherman fit into Museveni's pieces? Yes. How does he fit very well? The image of Butcherman. Most of the people will get an overgant. Oh, Omukulu, Michael Bugembe, or Mark Bugembe, Yabadeko wano. They wouldn't know who Mark Bugembe is. And if you go there and say, oh, Butcherman, Yabadeko wano, they all relate. Oh, Butcherman, Rachita Mumatira. Oh, so now it makes sense. Or Imanga Bobiwine, that's how they relate Butcherman with Bobiwine. Now, if they see Butcherman with Bobiwine on the same platform, Museveni n'avaayo n'alangirira ng'abuza asiriwaza abantu nti oh banaye kati ono muwadde n'obwadivaiza mu ghetto amawulire ne gakikuba ne bagakipika Catherine bawadde obwadivaiza mu Kampala buli Catherine wanaalaga agenda kweyitanga advisor wa Museveni mu Kampala. Of course, this is going to contradict with other politicians like Betty Kamyana, all these people.
Buchaman buli walaalaga agenda kweyitanga presidential divide naye Buchaman weegendereze abaana b'e Kampala ababuufu bajja kukuba. I know you might have special needs. Olutalo lwe tulimu today, people are not looking at that, my brother. Weebereremu. People are going to beat you mercilessly. Nenga tobajja zitwala. Tolaba nti oyineemu, they will take your shoes. I swear. Abantu bakyakusonyiye. People have just forgiven Buchaman for naye bagenda kukwemukira. I know he's okuba totyabi, this and that, yes. For Buchaman, this would have been the time, Mr. Bugembe, Michael Bugembe, this would have been the time for you to rekindle your friendship with your friend, Honorable Robert Kyagulanyi. Every time you want to Robert Kyagulanyi, no chuka. No chuka, no gena no salake videos, nawe newe conducting ngo omuntu. No chusemera. Ngawe tulaba abavubuka nga ndubianly. It is possible. Naye number one, toyagala kusala nviiri. Ekyokubiri wagana okulya ennyama. Ebyo Buchaman vegetarian. It is okay, he's a vegetarian. You see the problem with vegetarians is nti tibaba na maji, because if you don't eat meat, buli wotalya ennyama tofuna energy. So most of you might say, kakati omala obudde bungi nnyo ku Buchaman biki. Yes, he is relevant. Museveni tayinza kukwata n'akuteeka ku forefront nga talina kyazannya. Why? Why would he say that on the advisor wange biki? No, kambabulire. Oyo guy Museveni wakwatira n'akuteeka ku Facebook page, whatever, simanyi Facebook, Twitter, gundi, page yene ya Facebook, ne Twitter, he's trying to send a message out there to tell them that, guys, tukolagana ne Ghetto, Bobiwine, agenda gyatunda, simanyi, Ghetto erimu bichi, we have a program for the Ghetto. We are actually working with Bobiwine's, people that he used to work with, like Buchaman. He was his fellow singer. Even the songs are there on YouTube. You go and see. And that's what he tells people. Now, how do we counter that? How do we counter that? Strategy no jale. So number one, kusomesa bana Uganda kubalaga nti banaye Buchaman tebalina kifo kye bamuwadde. Buchaman bakozesa mukozesa talina. If it is possible, let us reach out to Buchaman. Tekigana fenga ekyoto tusobola okugenda ne tu reaching out to Buchaman. Because Buchaman, only Catherine kusasira mulalu. I don't want to even kumubalira ko budde. But I think Buchaman is one person we can still rescue. And at the moment, everyone is playing him as a chip. Yecha atalaba. Brian White yamukozesa na amusura. Moses Sali amukozeseza amusudde. Kati ne Catherine kusasira naye sawa amukwatemu. Unaba muli awo nga Barama amukoledde ekivulu. Wewe tuwe bamulimbye. Nze nabagambye, it is the three people kakati abazanya akazanyo. I don't know whether in 2020 bagenda kuchusa strategy baleteba players abapya. Naye as we speak today, it is Moses Sali, Baram Barugahare, and Catherine Kusasira. So the next issue that is gonna happen is Buchaman bagenda mukolere ekivulu. Nga kikoleddwa Baram Barugahare. Baram is there okukwata ebivulu yonna and everything. Okulaba nga are reducing presence eya people power. Kyemvamula bantu babadde bamukubidde nnamboole ku mipiira gy'amasaza. Owulira Barugahare ali mipiira gy'amasaza. Barugahare ali mipiira gyaki? Gy'amasaza. So how are they going to do it? Of course, what is going to happen is bagenda kuddira the likes of Baram bagule ebivulu ebyamaanyi ennyo mu Uganda. Ebivulu ng'enkuuka naddala ebya Buganda byonna bagenda bigula. So that Baram takes control, of which is able to call on the security forces, which include ISO, CMY, the police, Amaje, and military,
okuba nti no presence yaabwe yeeyongera mu bivulu bino, because they have now realized that naddala ebivulu ebya Buganda, Bobiwine still has plenty of influence than any other politician. And in the end, ebivulu bino byonna n'emipiira bikakana baram yabifudde, sorry, bikakana bifuuse before abawagizi ba people power we bakungaanira ne boogera ku mbeera ebaluma mu nsi yaabwe, just like as we saw in Nambole. In Nambole tewalabyeyo kifaananyi kyonna kigamba oh Museveni abeewo. No, you didn't see that. Ebifaananyi twabirabye byabadde Nambole. That is what Baram is there to fight. Buy all the bivulus and take charge and control. Rachi omuntu wa wansi oyo, they have to control them. Brian White would not manage that. Moses Sari yaliwo okukwata bayimbi bonna. That's his task. Kwata omuyimbi ono, kwata oli nali kuki ono ali kuki, kyenva mulaba yagamba bino biki, that's his role. Segera kwata abayimbi abo, then yogende ne mu communities oba mu slums, just like Catherine Kusasira is doing today. Now their newest recruit is Yomwana Butcherman. Segera, so Butcherman, Mark Bugembe, my brother, I think you're playing with the wrong tune. Like be very careful. Be very careful. Bakuwadde ekifo ekitaliyo na mu constitution ya Uganda. Tekiriyo. They are playing on your mind. Ugagenda okemere ku Facebook ya Museveni oba kwoli. Yataddeko oli omuyaga w'ekatwe. Gwe naakuleka eno. Butcherman, you go. Gwe weekebere olabe obaddala ku Museveni wali nakulabye n'omugogo. Ng'oguwanise woti osonze mbere. Osonze. Ningamba itsoke osonga. Naye gwe ojja kusonga ng'otunula odda gy'ova to some extent. Trust me. These are not people you can deal with. They are using you. Bali mu kukozesa era nga akazannyo we kaali mu Brian White. Now that I've connected the dots, I can now speak about that gentleman, whatever, Brian Wine or whatever. But Butcherman is a chip that is being used to play the game. Akazannyo kakati bwe mubanga mukaguddemu mukategedde musomesa abalala nabo mubategeeze the role of Butcherman and this lady Catherine Kusasira and the Bargaharis and all these other people mu Mugundi grant some people power and all this kind of thing. Eddy Kenzo, actually, ene nja kushidda kati naye ekiriwo Eddy Kenzo badde ndi awo nga nakamala n'okusiibulukuka nzo okulaba nga ngenda ku mukutu gwa Senkaggale. Omanyi ennaku zino muzibu nnyo, atunyonya buli wetu. Olaba Museveni oyo musajja yezira kubaako bantu bakugoberera n'oba n'abantu abiri n'omugamba nti nno abantu abiri baba no bangoberera ajja kuyita. Kakati bane naakamala okusiibulukuka ngenza okulaba musajja Kenzo Museveni yasoose ofulumya ekifaananyi ng'ali ne Kenzo mu meetings. Naye bino byonna byatandikidde eno. Kenzo olunaku olwaleero nali neewala okwogera ku nsonga za mukulu Edirisa Musuza, which is, of course, I don't have to talk about them. Naddala ebya relationship, those are personal issues. Now, when he meets with the dictator, now that's different. And that's where I will concentrate. So, olunaku olwaleero mukulu Edirisa Musuza ku social media platform ye ku ssaawa olunaku olwaleero I think 7 hours ago yavuddeyo n'awandiika bw'ati: Hi guys, thank you. The hashtag where were you? The hashtag where are you? Oh, sorry guys.
Again, 7 hours ago, Eddy Kenzo agambye, hi guys, thank you. The hashtag where you am invited by the head of state in recognition of my contribution to the country and Africa at large. What should I tell him? Where you went viral. Garo. Bamune bamugamba. Ask comments, just some. I'm not going to pass judgments, I'm just going to make an analysis of this meeting. Okay. Kati tubadde tuli awo, Museveni naye n'avaayo. Ku ssaawa zibadde ndowooza nga 2 ezawano. Ssaawa zibadde nga 3 eze Uganda. Museveni avuddeyo n'awandiika n'agamba kambasomere gundi ye bwebadde. Ssaawa zibadde ng'emwezi ebulaaya wano. N'agamba Museveni agambye, I met with the recently crowned African Entertainer of the Year and BET Award winner Idrissa Musuza Elias Eddy Kenzo. His story is one of resilience and hard work. Growing up as an orphan to a celebrated and inspirational artist. Kenzo is a true testimony that hard work pays and talent has no boundaries. Therefore, I am happy to meet him and wish him good luck. 7 wawandi se. Kakati Kenzo alize Museveni n'ateekayo, then naye n'ateeka yaka ke kano kataddeyo. Kenzo alwa kalwa kataddeyo. Ngera kabasomera omukulu Idrissa Musuza kataddeyo. So nyamu katono network. Ndoza basose kwetesa nti soko oteekeyo nange nteekeyo. Kakano kawandise Eddy Kenzo agambye, thank you for your encouraging remarks. In response to my past post as I went to State House to meet the president. Indeed, I want to confirm that it has come to pass and I have met the president of Uganda. It was a warm and fruitful discussion about my individual achievements, but also, most importantly, about the huge potential and opportunities available in the arts industry, which he pledged to give full governmental support. I will provide details of our interactions anytime soon in the course of this week. Twejukanyiza bingi nga ne volongoto mwali. Awo tuluddewo nnyo baaba. Nja kuba nnyonnyola mu press conference soon. N'ateekako hashtag 2 presidents oba abapresidenti babiri. Kakati kantu kataddewo. Kakati katuwuliriza ne kano ka audio akabadde mu State House nga Kenzo asisinkanye Museveni. Mwindeko? Muwulira. Started here in Uganda, singing, making shows, and he got income from that. Then he went abroad and got a client over there. Okay, Kenzo. Oye Museveni wamwe. Agambye nti yana musajja ono. This is what I see. Number 1. Ronald Mayinja yagenda n'ayimba
kushoya Tears of the Sun concert. Nayimba oluyimba lwambizeemu olwasindika Museveni okuba nti naatabuka. And of course, fenga abatupopa batwagamba nti he was strong enough okulaba nti no, he sang that song. It's not something easy. Kakati Museveni reaction je yafuna ku stage eyo yamuleetera okuba nti nakyusa strategy. Number 1, buli kintu ekigoinga viral on social media, the person who makes anything go viral on social media is going to be a point of target. Secondly, any person akufuna achievement yonna mu Uganda today agenda kubeera a point of target for the state. Target how? Nti agenda kubeesibako very fast. This is not the first time Museveni is doing these things, by the way. Not the first time. No. Mujukira omusajja gwe baali bayita Gaetano Kagwa. Gaetano Kagwa, I remember by then na in China Musini what 4 what 2. Yagenda mu Big Brother. Nabeera very very popular. N'ebintu bye yakolerayo mubijjukira. Gaetano yakola ku Capital today. Gaetano yali very popular. Ne bamukubamu n'oluyimba. Oyo omusajja Moses Sali. N'akubamu Gaetano oluyimba. Bamukubamu oluyimba. Museveni agenda okuyira Gaetano. Gaetano yani. Nti omuvubuka yali awo kufusimanyi Big Brother n'agenda n'akola ebyambyono n'omuwala simanyi bamuyita Omutanzania biki kati yali popular mu Uganda nti ente mumpitire Gaetano. Gaetano olwo yali akomawo actually si kyekyo ekyamuyisa naye ekyamuyisa kyekyokuba nti Gaetano olwo yali adda ku ekisaawe ky'Entebbe. He caused a lot of traffic. Nti waliwo ne president eyali alina okuddayo ku kisaawe Entebbe nti his flight was almost delayed because of Gaetano. So the president had to call Gaetano to sit down with him okulaba nti boogera what to do next. Doka Sirkuru, the same happened. She won the gold medal. Naja president nafuna photo ops na biki nakati career Doka Sirkuru teddanga ngulu. Bano nawe muwira bakiprotich bali bonna badduka bafunye medal biki still up to today. Kiprotich tekyalina omwamu manyi n'okumwerabira twamwerabira. Bwogwa no problem. Tayagala kumwesembereza. Bwoyita ayagala akozesa opportunity yagiripireko. Does he really care about sports? No. Does he support music in Uganda? No. Now why does he wait for these people who have worked so hard in their professions okubanga abakozesa okubafunirako ebifaananyi n'okwefuula ng'afaayo ennyo? Because he knows that Ugandans we forget so easily. And it is not only us Ugandans, but the people who have gained these achievements as well, they also forget easily and simple. Very quickly to forget. I don't know how many times I can repeat this. To me as a person, for you I don't know, guys. As we are, the situation we are in right now, the fact that Kenzo came to his platform n'abuuza nti banaye ngende w'omukulembeze ampise naye biki bye mba mubuuza. I think it was already too late. I don't think Kenzo needed our opinion by the time he asked that. The time he should have asked would have been nti banaye omukulembeze president ampise ngende oba sigenda. That would be the right moment to ask. Number 1. Number 2. Webali ne fight n'omukulu oli. Kenzo alina ebigambo byayogera mukulu Idris. N'agamba nti nebaza nnyo president w'eggwanga. Nebaza nnyo Bobiwine. Nebaza nnyo bakwano bange mu State House. Nebaza nnyo. N'agamba maybe mpulidde bubi. I'm not saying that Kenzo. No, but I'm trying to understand things.
So if Kenzo supports Museveni, he should make things clear. Do you support Museveni as the president or not? I think he has to make it clear whether he supports him or not. Because at the moment as things stand, it's not clear whether he supports the opposition or not. Kenzo is in that same bracket of people that say that President Museveni is not the problem, but the problem is the people around him. The problem is the people around him. Problem is the abantu ababeetoolodde n'ebintu ebifaanana bwe bityo. If you find anyone speaking that same language, just know that that person tannaba kubanga atebenkera okubanga akkiriza change. Hence system volongoto. Now, is it right? Was it right for Kenzo to meet the president? Well, that's tricky. Because Kenzo seeing Chetwita. The reason as to why we are discussing him today is because he is sending Chetwita mixed signals. Mixed signals. If it was any other athlete or any other musician, Ugandans wouldn't have cared a lot. Wabanga abadde Cheptegei, we don't know what Cheptegei's political affiliations and ideologies are. Tetumanyi what Cheptegei wayimiridde ku bintu ebirimu bana Uganda. If it was this girl who ran in Qatar, no one knows what she's all about. Shevola bena fenna tetwafanayo whether awangudde oba tawangudde. But anyway, they brought us together. Naga fenna tuwagira muwala waffe yawangudde medali yawangudde. Okay, fine, good. Oba agenze wa Museveni oba tagenze, it's okay. Now, for Eddy Samusuza is different. Because signals that he has been showing, zibadde ziraga nti alinga ali in opposition. The songs he's sung, the System Volongoto songs, the ebintu byavuddeyo n'avumirira wayimbyeko ne Bobiwine wano nawali, it is okay. Kitegera. And now all of a sudden, he's meeting the gentleman. On the other side, okay, I don't know what was discussed in the meeting, but the hint that Kenzo has given us, no, it was all about him. All about him. But they discussed music, of which you cannot discuss music and you don't discuss Bobiwine. This would have been a moment of Kenzo to shine, and even shine. If I was Kenzo, I would have shot whatever or somebody Zoom. Nani bade shining and okusinga how. Nti unwani wa the president. For me to meet you, Mr. President. Chechokubanga number 1 or so kano sumulule bivulu bya Bobiwine. Muyimbi munange. Waka blocking ebivulu bya 15 mu mukaga. Toyinza kuvayo n'otandika kusuusuuta nze omuyimbi Kenzo ate n'olemesa abayimbi abalala baleke kubanga bakola ki nga bayimba. Toyinza vayo n'ogamba muno Kenzo wazani ofani bla 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 idi yala twala tugende musimanyi ofani n'awakinga so hard kakati music. Kenzo naye n'abayo n'agamba simanyi musenze n'agamba we shall support arts bichi. Ono gaya ali akudala. Because he knows that he has been blocking musicians from performing. Or Team John Bosco Bosmic from Gulu, Bamuga Avera Gulu, Northern Uganda. He has been blocked from singing ever again. This is his profession, for heaven's sake. Tacha sola kuddamu kuyimba lwaki government ya Muganda. But for Kenzo, all of a sudden, a person who even sang the System Volongoto, Kenzo atugairo tugamba ako twakaludde nnyo. No kuseka naseka. It is okay. Ako twakaludde nnyo ka System Volongoto. Naye abasajja bano. Ka System Volongoto bakaludde nnyo. Wano bayinja we yayimba bizeemu.
omusajja yali ayagala namukubira amasasi ku stage. Yali ayagala muttira ku stage. Mayinja we yayimba abizeemu. They wanted to kill Mayinja from the stage. Please, mwetereze. Stop sending mixed signals. Buli wosindika signal n'olaga nti nno olina abantu abanyigiriziddwa. People will put their trust in you. Kenzo ekyo bakikulaze. Ugandans fought with you. Bayimirira on the same platform with you. Ne bagamba Kenzo ye waffe. Why did Museveni do this? Museveni onazanye Kenzo, the problem teyategedde. Gaya kimusuddemu nga takitegedde. Akimusuddemu nga buchamani we bakimusuddemu. Nga ne bana abalala bonna bazze bakigwamu. Same flying pan. It is the same blueprint the gentleman is using. And people just don't seem to understand it. Museveni is not going to put a single pen in music. For what? For what? He has promised he's going to support arts and music. You're gonna tell me to Kenzo ebintu bye discussing the Museveni agenda kuwuliriza? And you want to tell me nti oyina bye wayogedde? Bano bakathalini kusasira batayogera nga Moses sali ba bebe cool? Come on. You shouldn't have asked your followers. The right question would have been, should I meet the president or not? Boyina okulagira amaanyi go omugambe nti mukulembeze genda naye weerabire ku Facebook abantu banganya okusisinkana. Buli wosisinkana nakyemalira, buli wosisinkana dictator oba omuwadde legitimacy. Ekyo kyotategeera Kenzo. Well, oyinza okuba Bobiwine wamugambyeko. Maybe, just maybe. Naye ekyo kyokoze kyobala nti president ayanguye n'okuteekayo ekifaananyi. Wakitaddeyo what? Neza okulaba ne NRM page nayo ng'ekitaddeyo. This meeting was meant to send a message to people power. Now, two things. You are either working with them, nga you knew about all this, oba si kyongo oziguddemu nga tusegedde. Hey, why? Gwe genda olabe NRM page. Tetera postinga bintu bingi. Naye ekya Kenzo kasita bakikubye ne bakiteekayo. Ne bakiteeka Kenzo ne bakiteekayo. Museveni kasita afuna ekifaananyi ekyo. Oba osindise sigina embi mu ghetto, mu baana bano ba ghetto kids, mu bantu bano abawansi bano abazina amazina city alosi biki. No, tokikolanga. Oba babuzaabuza. You either tell people that whether I stand with the gentleman or not. Secondly, the reason as to why Museveni akoze ekintu ekyo is because agenda kwawulamu kampu ya Kenzo. That is easy to understand. Kakati waliwo abantu abawagira Kenzo musically, kakati waliwo n'abatamuwagira. Kakati waliwo bano wa Kenzo diehards. We mukwate mundu ne muziba tunuliza wewe bati nti Kenzo traitor biki bagenda kuzza mundu bazikwate babavume namwe mwekube mu creating a case. Kenzo diehards versus people power. In the end, Kenzo diehards wabanga dada Kenzo just saying gatali eno ku people power agenda kwata group ye nayo ne yaba diehards ajikuberi. Will that hurt the struggle? No, of course not. Nze ebigambo byenjogera wano mbyogera mbibuulirira Kenzo. Simugamba nti no bakikyo baki. I'm still waiting for his press conference as well, because as we speak right now, the things are now political. Everything is starting to make sense. Ono Museveni yebuli nsonga jazze yingizamu. Mulaba muli awo nga ne Rema amuyise ne Sebunya.
Sagala genda yusibimanyi. Everything is starting to make sense. You do not give legitimacy. Tomuwa legitimacy. Only a photo op eyo camera. Nadala nga bagala ntino mubadde ne private meeting. Temuyina ekimugenda kudiscussinga mu private meeting. Kakati abantu banategeera batya pasingo ina ka recorder nti ddala bino byetwayogedde. Toyina kyogenda gamba nti bannange Kyagulanyi namuwageddeko biki and people will believe you. They won't, because it was a private meeting. And that is what Museveni has set you into. Gwe nawe n'ozigwamu nga totegedde. Kyekyo kyakusindiseemu tokirabye. Kyova olaba okumiitinga Museveni oba ogenda kwekuba. You are playing with the Russian roulette. Russian roulette eba mundu kabanga ka pisto kano kebako okwata mundu kagenda amasasi mwenda. Kakati Russian roulette kaba kazannyo. Mukwata nokwate mundu jonyola boti eberanga revolver no samwe sasi. Kati wo samwe sasi no zaawo, I'm sorry, no kanyola boti no zaawo. No, ozaawo then no kanyola. Then no teka wano mukamwa. No besas. Now if you are lucky, the sustainable chamber jawona. If you are not so lucky, ngo kanyo de sasi ne litula bulungi mu chamber. Gobo wedde. Natutandika kusoma alifatiha. Togeza abayimbi abalala mwenna abali eyo. Do not do that. Akasela ketulimu kazigizigi. The only time you can meet the president is only and only if Kyagulanyi is going to meet him nga ayina ne delegation ja selectees. Ekyokubiri Kenzo kye yandikoze. Wobanga ddala wabadde ogenda kusisinkana mukulembeze. Wali badde ogendayo n'omuntu omulala ng'ali mu people power. Wandigenze Makerere n'ogamba Honorable Robert Kyagulanyi nti nfunirayo abantu bonfunira ngende nabo State House. Actually, ekyo tolina na kikolo olw'ensonga olina kusooka kubuuza mukulu Kyagulanyi nti olowooza kiri kitya. That is if you believe in Kyagulanyi's ideology. Naye ffe tubadde tufuna kye tuyita mixed signals. Mixed signals. Kati mixed signals ezo ze zitubuzaabuza n'okutuusa essaawa yakakati nga tetumanyi wawoogwa. Because tetuyinza kumanya what was discussed. Osobola okwogera kyonna ky'oyagala kye mwadiscussinze naye ffe tetuyinza kumanya mazima. Can people still give you a benefit of doubt? That will depend on the individual persons, but not on the entire People Power platform as a whole. People Power is an organization. When you lose trust, you lose it once. I mean, you trust we against. Kenzo has been one of the cleanest people, about the clean as a whistle. You didn't need to do this. Lastly, ekintu kino ayinza okuba nga akikoze because he's subdued. Why? Nti ayinza okuba nga he has been forced. Now maybe the government has something on him. That is also possible. That they have something on him. That is possible. Secondly, maybe ayinza okuba nga alowooza nti abadde asobola okukikola ne kibanga nze kasita yatandika okuwoza nti nina bakwano bange mu State House abanyambyeko mbeebaza nnyo biki. State House eyo bannaaye okulimba kubi naye okubanga waliyo abantu abatuwagira baganda bange kizibu. Yatugamba nti abantu bamukubira okuva mu State House nga bamugambye ebintu bireke.
obuwichi ogenda okulaba ate muzaata nga takkakkana muzaata nga si mwangu nena ne muzaata muzikiti nga yeeto nga almost alinga agezaako okulaga nti ate ye asinga okwagala ennyo Museveni ng'agamba gwe Lokodo weeyita ki Lokodo negamba Lokodo waayingirira mu nsonga za muzaata ne Kenzo why these are two Museveni lwaki tava mu nsonga z'abasiraamu these are two Muslims just bafunyeemu obutakkaanya ogenda okulaba ono ow'ekiwalaata Museveni yeerese yeenyizeewo wakati ayagala okufuna mileage asindise kataano ke ka Lokodo nako kayingiddewo wakati ngeza okuwulira olulimi lwa muzaata ate nalwo nga lukyuka muzaata naye abuzaabuza bannange mutereere ffe busiraamu batugamba there is a time that comes obusiraamu ng'okubunyweza obanga akutte eryanda mu ngalo yere essaawa ya people power gye tulimu essaawa y'enkyukakyuka gye tulimu obanga akutte eryanda mu ngalo muzaata teyeera yabadde ku kutuba awoza mbugoyeroko ne yeeyita ki Museveni olowooza ffe Museveni tetumumanyi Museveni kino kakati ogenda okulaba muzaata naye kakati language ekyuse ali kuwaana Museveni ate ogenza okulaba tewanayita akatayi tekanayita Kenzo amiitinze Museveni kakati Museveni ensonga z'obusiraamu lwaki tazita naleka abasajja bano ababiri ne beesootera enkeera mugenda okulaba mwe mulinde mujjana kulaba Museveni ng'amiitinze muzaata ne Kenzo batuule bateeseganye ne immediata nzaawo nja kudduka buddusi sinde sijja kuddamu nakwogera ku bantu abo meeting ebadde ate ezo meeting z'ekiro abantu basiba boogera wano nti waliwo abantu abajja wano ne batambula ekiro ne bayingira state house eyo because Kenzo yabadde talina ngeri gy'ayinza kikweka because ne weyandi kikwesi bano abasajja b'enaalemu babadde bajja kiriikinga kati Kenzo okusobola okweprotectinga ekyobusiru kye yakoze n'ateekayo post nti bannange omukulembeze yampise ngende mulabeko ngende neda omukulembeze yambise ngende mulabeko mubuuze ebibuuzo ki mumubuuze ebibuuzo ki Kenzo yakitegedde nti yaziguddemu enzibu ate nga amabuli invitation ya Museveni temala gagwa tongamba nti Kenzo bamukubidde ku makya nti alo Kenzo woli awo gyoyiteko wano ku state house njagala kukulaba it must have been 2 days prior over a day prior so he knew yani badde abuuza abannayuganda nti banaye omukulembeze ampise ngende musisinkane ngende oba sigenda that would have been the right question naye kaakati muganda waffe katulinde press conference ye I'm not writing Kenzo off. I don't have that power. But for me, from what I can patch together, ndaba nti sajja kino kituzanya naye tubeere let us open our eyes. Museveni buli we yeekubisa ekifaananyi banaye kale gwe yayinza ogamba Kenzo talina kyajja kukola biki no nze mbagambye n'essaawa yakakati Buchamani naye kennyini is relevant to Museveni Buchamani olaba ali relevant kati olwo Kenzo ng'okwata Morris Kiria n'omutwala mu siraamu oba mu ghetto n'okwata ne Eddy Kenzo n'omutwala mu ghetto ani gwe bajja okusooka okubuukira munaaba muli awo nga Kenzo atandika kupafominga ku bivulu bya Museveni ng'abagamba nze simubagira naye ebivulu bye bafominga ku bivulu byena musajja muleke tubuzaabuza baganda baffe munedda nze NRM wempa bizinesi nja gikola Museveni wampa omulimu nja gukola naye sijja muwagira muwa kalulu omuyita musiru nti omulimu abaagukuwadde obenga ogenda nti omulwanyise he's not stupid mwereetera n'okufa mbw akuwadde ettenda akuwadde omulimu kati mbw agukuwa kakati enkyogende omudi campaigning byebyo bya Nakiwala Kiyingi era mwalabye gye byakomekereza okakkala Nakiwala Kiyingi ng'akkiriza kakati ayingidde NRM tekiriyo
webakuwa t-shirt ze NRM ozikube ng'oli wa people power tokuba t-shirt ezo linde za people power zijja kujja naye bino bemwoza nti eri business twawule business ne bino come on guys okwate saati mu butuufu ng'eriko ekifaananyi nti vote mu 7 2021 ogikube okube poster vote mu 7 2021 oleme kutunula kulaba bwoti ogambe nti mazima ddala okukola service eno mba ndi campaigninga political gundi mba ndi campaigninga omuntu gwempagira mu struggle eno ddala oba otegera struggle gwe kwegamba obanga okola fundraising nga bwe mulimu gogamba nze Museveni nja mu fundraisingira naye ate eno business mutugjeeko akajanja it is okay tujjaka kujjako muganda waffe naye ate temutusirwaza temutusirwaza bannange wobanga okyayina ennyonta eyo eyagala essente bwezityo mba eno business tukole mukangende nyimbe ku bivulu bya Bobiwine yani ku bivulu bye NRM naye Museveni simo kale gendayo ku bivulu oyimbe the only time you are accepted to sing ku bivulu bye NRM gendayo oyimbe naye yimba nyimba za people power gendayo ku mikolo gyabwe naye preaching a change awo ojja kuba okoze omulimu naye buli wogenda alowooza Museveni muzeeyi oli mulungi naye abakwetoolodde be balina obuzibu muzeeyi oli wakabi naye abantu abo mwegendereze nze ebya Eddy Kenzo si finalizinze nze nkikulekeddeawo mu bbanga gwampuliriza for you to make your own judgment. I'm not going to judge him or what naye wabanga teyakitegedde nze ndaba nti from the meeting Kenza omutega aguguddemu nga tategedde omutega aguguddemu nga tategedde ebyo bye bibye katumusabire naye katusuubire nti we are wrong and he's right. I mean, that's all I pray for him. Said him saying that banjagala mbeere mukyamu omuntu oli abe nga ye mutuufu naye nze kyenda tosobola kuwa nakyemalira legitimacy tosobola kumiitinga musajja oyo at this moment gye tulimu musajja afa is dying a slow death afudde aweddewo ate gwe omuwoomu gwe omugye mu kinnya struggle oba ogitta naye ka kyenyinza okusembyayo nti can Kenzo's meeting with Museveni hurt the struggle? Definitely not. But what impact does it have? The another impact China is that bagenda kukikozesa okuba nti baawulamu camp ya people power to divert and create divisions, not because of ideology oba sintula kubona wagira NRM or people power, no, in terms of music. Because now what is going to happen is nti for people power diehards wetutandika okuvuma the diehard supporters of Kenzo bagenda kuvaayo bamuprotecting, and in the end what is going to happen is they are going to say that mutuvumye mutugoye mpopa katugende tuwagire ddala mu Museveni ne Kenzo waffe. That is what they want. Ekyo kyebaagala kyokka, and if that happens kyebaagala bajja kuba bakifunye. So I believe nti we can keep calm for now and wait for what Kenzo has to say on what they spoke about in the meeting. So until then, let us maybe akomesawa yakakati mwana kizibu okureservinga judgment. Sijja kumujajinga nze, at least I won't. Naye mumanyi wamumujajinga oba nedda. Mwebale nnyo okumpuliriza olunaku olwaleero, mwebale okuwagira ekyoto platform yaffe zonna ez'enjawulo. Mwebale kudonatinga, go out there, donate to the platform.
mugende ku YouTube yaffe, Facebook, Twitter, website, everything byonna weebiri, tube nga tukwasaganya bannaye here and there. Otherwise, I beg to stop here and have a good night until we meet then. Temwerabira points zenjogeddeko Museveni wammwe, njogedde ne ku mukulu Honorable Robert Kyagulanyi n'abasiraamu ne ku church z'abalokole ezo. Waliwo kyemutandaba kwetegereza, mugende mukitunulemu nnyo mulabe. Kale musube bulungi baganda bange, mweraba. Assalamu alaikum.